Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attire l'argent sans effort tandis que d'autres l'ont toute leur vie juste pour joindre les herbauts? Et si je vous disais que la réponse n'y réside pas dans votre éducation, votre milieu, ou même vos circonstances actuelles, mais dans un auditoire silencieux qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'intérieur de votre propre esprit. Cet auditoire est votre subconscient, et il est programme depuis l'enfance pour soit attirer la richesse, soit la repousser. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette force invisible fait votre réalité financière est plus importante. Encore, comment vous pouvez la reprogrammer pour devenir l'architecte de votre propre succès financier. Votre subconscient est cet auditoire silencieux, toujours présent, toujours en train d'enregistrer, toujours en train de répondre à chaque pensée, chaque mot, chaque émotion que vous ressentez à propos de l'argent. Il n'y juge pas si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, logiques ou illogiques, utiles ou nuisibles. Il prend simplement si que vous le donnez commence à créer votre réalité extérieure pour correspondre à ces programmes internes. Quand vous dites je suis fauche, votre subconscient n'y discute pas avec vous. Il accepte la comme en ordre à commencer à orchestrer des circonstances pour vous maintenir fauche. Quand vous déclarez l'argent est difficile à obtenir, votre subconscient s'y met au travail pour rendre l'argent rare dans votre expérience. Le subconscient fonctionne sur ce que nous appelons des commandes au présent, positives, personnelles. Il répond le plus puissamment aux déclarations qui commencent par je suis. Chaque fois que vous dites je suis riche, je suis prospère, je suis financièrement libre, vous mettez une commande directe au système informatique le plus puissant géométrie, votre propre esprit. Mais la plupart des gens ont des programmes exactement dans la direction opposée. Ils ont des conditions à dire des choses comme je ne peux pas me le permettre, l'argent ne pousse pas sur les arbres, les riches sont avides. Oh, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ces ne sont pas juste des observations innocentes sur votre situation financière actuelle. Ces sont des instructions de programmation actives que votre subconscient suit avec une précision absolue. Pensez à l'environnement dans lequel vous avez grandi financièrement. Enfin, votre esprit conscient n'était pas encore complètement développé, ce qui signifie que votre subconscient était grand ouvert, absorbant chaque conversation, chaque émotion, chaque croyance sur l'argent que vous entoure. Si vos parents s'inquiètent constamment des factures, s'ils se disputent à propos de l'argent, s'ils disent des choses comme nous ne pouvons pas nous le permettre. L'argent est la racine de tous les maux. Votre esprit absorbe ces croyances comme une vérité absolue. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ces croyances financières étaient téléchargées dans votre programmation subconsciente. À l'âge où vous pouviez penser de façon critique à propos de l'argent, vous étiez déjà programmé pour reproduire exactement les mêmes modèles financiers que vous avez observés dans l'enfance. Une fois que vous devenez conscient de la façon dont votre programmation financière est installée, vous pouvez commencer à réinstaller délibérément une nouvelle programmation. Votre subconscient ne fait pas de distinction entre les expériences réelles et celles vividement imaginées. Quand vous visualisez constamment votre vie dans l'abondance financière, quand vous ressentez les émotions de la sécurité financière, quand vous parlez comme si la prospérité était déjà votre réalité, votre subconscient commence à accepter-la comme votre nouvelle vérité commence à attirer des circonstances qui correspondent à cette nouvelle programmation. Les 5 dernières minutes avant de vous endormir chaque nuit représentent les 5 minutes les plus cruciales pour votre avenir financier. Pendant ce temps, votre esprit conscient commence à s'éteindre, et votre subconscient devient hautement réceptif à une nouvelle programmation. Au lieu de réjouir les stress financiers de la journée, de vous inquiéter des factures de demain, ou de vous concentrer sur ce qui vous manque, c'est votre opportunité de programmer l'abondance. Vous pouvez vous allonger dans votre lit. Répéter des déclarations comme je suis financièrement libre, l'argent vient à moi facilement et abondamment, je mérite la richesse, les opportunités de prospérité apparaissent partout au je regarde. Pendant que vous vous endormez, votre subconscient processe dernières pensées et travaille avec elles pendant les 8 heures suivantes.
Cherchant des moyens de les rendre réels dans votre vie évolue. La plupart des gens utilisent ainsi temps précieux de programmation pour renforcer leurs limitations financières. Ils vont au lit en pensant à leurs dettes, et leurs revenus insuffisants, et leurs pertes financières. Puis ils se demandent pourquoi ils se révèlent et se sentent anxieux à propos de l'argent et pourquoi leur situation financière ne semble jamais s'améliorer. Votre subconscient est comme un jardin. Il fera pousser toutes les graines que vous plantez, que ces graines soient des mauvaises herbes d'inquiétude financière des fleurs d'abondance financière. Quand vous commencez à prendre le contrôle de votre programmation financière, quelque chose d'extraordinaire commence à s'y produire. Votre subconscient, qui contrôle votre perception, commence à remarquer des opportunités que vous ont toujours. Il mais que étaient auparavant invisibles pour vous. Vous commencez à voir des possibilités d'investissement, des idées d'affaires, des moyens d'augmenter vos revenus que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Votre esprit devient, communément, attirant des gens, des circonstances et des opportunités que vous s'alignent avec votre nouvelle programmation financière. Les riches comprennent ces principes instinctivement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer scientifiquement. Ils parlent différemment de l'argent, ils pensent différemment à la richesse. Ils ressentent différemment leur avenir financier. Ils ne disent pas j'espère être riche un jour. Ils disent je construis la richesse. Ils ne disent pas j'aimerais pouvoir me le permettre. Ils disent comment puis-je me le permettre. Ils ne voient pas le manque et la limitation. Ils voient l'abondance et l'opportunité. Votre subconscient est également incroyablement littéral. Quand vous dites je veux plus d'argent, votre subconscient se concentre sur le mot veux, qui implique le manque, et vous maintient dans un état de vouloir plus que d'avoir. Quand vous dites j'ai besoin d'argent, votre subconscient interprète cela comme une déclaration de déficience et travaille à maintenir cet état de besoin. Mais quand vous dites j'ai des ressources financières abondantes, je suis financièrement secure, l'argent vient à moi de multiples sources, vous donnez à votre subconscient des commandes claires et positives sur votre réalité financière désirée. La programmation de votre subconscient financier ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle se produit plus rapidement que la plupart des gens ne le réalisent. La répétition est locale. Chaque matin, avant de commencer votre journée, passez 5 minutes à écrire vos objectifs financiers au présent. Écrivez je gagne ce montant à cette date, j'ai cette semaine épargne, je possède ces investissements. Chaque fois que vous écrivez ces objectifs, vous les programmez, plus profondément dans votre subconscient. Votre subconscient ne connaît pas la différence entre ce que vous gagnez actuellement et ce que vous prétendez gagner. Il commence simplement à travailler pour combler cet écart. Cela crée ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive, une tension mentale entre votre réalité actuelle et votre réalité programmée. Votre cerveau cherche automatiquement à résoudre cette tension soit en changeant vos croyances pour correspondre à votre situation actuelle, soit en changeant votre situation actuelle pour correspondre à vos nouvelles croyances. Quand vous renforcez constamment les nouvelles croyances par la répétition, la visualisation et l'engagement émotionnel, votre cerveau choisit de changer vos circonstances extérieures plutôt que d'abandonner la nouvelle programmation. Les investisseurs et entrepreneurs les plus réussis ont maîtrisé ces principes, souvent sans s'en rendre compte. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Ils se sentent confiants à propos des décisions financières quand d'autres ressentent de la peur. Ils prennent des risques calculs quand d'autres jouent la sécurité. Ils ne sont pas nécessairement plus intelligents, plus talentueux. Ils opèrent simplement à partir d'une programmation subconsciente différente sur ce qui est possible financièrement. Leur esprit est programme pour chercher et reconnaître les opportunités de construction de richesse, tandis que l'esprit de la personne moyenne est programme pour chercher la sécurité et éviter les risques financiers. Votre relation avec l'argent est l'une des relations les plus intimes que vous aurez jamais, et comme toutes les relations, elle est basée sur des croyances, des émotions et des modèles que vous ont établis dans la vie. Si vous avez grandi en croyant que l'argent était rare, que les gens riches étaient d'une certaine manière mauvais ou corrompus, que vous deviez travailler incroyablement dur pour chaque dollar,
Ces croyances opérant toujours dans votre subconscient, sabotant vos efforts pour construire la richesse. Le subconscient fonctionne 24 heures par jour, même pendant que vous dormez. Les scientifiques ont découvert que pendant certaines phases de sommeil, particulièrement dans les états d'ions cérébrales theta, la frontière entre conscient et subconscient devient mince. C'est pourquoi les pensées et les images, sur lesquelles vous vous concentrez juste avant le sommeil sont si puissantes pour la programmation. Si vous vous endormez en visualisant l'abondance financière, en vous sentant reconnaissant pour l'argent qui coule dans votre vie, en vous imaginant prendre de bonnes décisions financières, votre subconscient continue à travailler avec ces images et sentiments toute la nuit. Vous reprogrammez littéralement votre réalité financière pendant que vous rêvez. Le processus de reprogrammation financière nécessite de la patience et de la cohérence, mais les résultats peuvent être dramatiques. Les gens rapportent souvent que dans les semaines suivantes le début d'un travail sérieux de programmation subconsciente, de l'argent inattendu commence à apparaître dans leur vie. Ils recueillent des bonus inattendus, découvrent des comptes oubliés, trouvant des opportunités d'économie, ou rencontrant de nouvelles possibilités de revenus. Si n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'un esprit qui est programme pour remarquer et attirer des opportunités financières. L'aspect fascinant de la programmation financière est qu'elle opère souvent à travers ce qui apparaît comme de la coïncidence ou de la synchronicité. Vous programmez votre esprit pour un objectif financier spécifique, et puis apparemment par hasard, vous rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à atteindre cet objectif. Vous visualisez vous-même gagnant un certain montant d'argent, et puis en apparemment, une nouvelle opportunité de revenus est présentée. Vous vous concentrez sur l'accumulation de richesse, et puis vous découvrez une opportunité d'investissement que vous n'auriez jamais remarqué auparavant. Si ce ne sont pas vraiment des coïncidences, c'est le résultat de votre esprit programme reconnaissant et attirant des circonstances qui s'alignent avec vos pensées et attentes financières dominantes. Votre subconscient traite constamment des millions de pieces d'information de votre environnement, filtrant ce qui est non pertinent et mettant en évidence ce qui est pertinent pour vos objectifs programmes. Quand vous vous programmez pour l'abondance financière, votre esprit devient hautement sensible aux opportunités de construction de richesse qui sont toujours présentes mais auparavant invisibles pour vous. Votre subconscient communique aussi constamment avec ce que certains appellent la conscience universelle ou l'inconscient collectif. Quand vous programmez votre esprit avec des objectifs financiers clairs et spécifiques, vous puisez dans une intelligence plus large qui peut orchestrer des circonstances, des connexions et des opportunités pour vous aider à atteindre ces objectifs. C'est pourquoi les gens qui réussissent parlent souvent d'être au bon endroit au bon moment, ou d'avoir de la chance. Ils ne sont pas réellement plus chanceux que quiconque. Ils ont simplement programmé leur esprit pour reconnaître et agir sur des opportunités que d'autres manquent. L'école d'une programmation financière efficace est la spécificité. Au lieu de désirs vagues comme je veux être riche, votre subconscient répond à des instructions précises comme je gagne $50,000 de revenus supplémentaires cette année grâce à mes investissements immobiliers, ou j'ai $100,000 dans mon compte de retraite à mes 50 ans. Plus vous êtes spécifique sur ce que vous voulez et quand vous le voulez, plus efficacement votre subconscient peut travailler pour que tel arrive. Vos émotions joignent un rôle crucial dans ce processus de programmation. Le subconscient est actif non seulement par les pensées, mais par les sentiments. Quand vous pouvez ressentir une véritable gratitude pour l'argent qui n'est pas encore apparu dans votre expérience physique, quand vous pouvez ressentir la sécurité et la liberté qui viennent avec l'abondance financière, quand vous pouvez vous sentir excité à propos de votre richesse croissante, vous envoyez des commandes émotionnelles puissantes à votre subconscient. Ces commandes émotionnelles fonctionnent souvent plus rapidement et plus efficacement que les affirmations intellectuelles seules. Beaucoup de gens sabotent leur programmation financière en mélangeant des déclarations positives avec des émotions négatives. Ils disent je suis riche tout en se sentant désespérés à propos de leur situation financière actuelle. Ils affirment l'abondance tout en s'inquiétant de leur du mois prochain. Cela crée des signaux contradictoires pour le subconscient, qui répond au signal émotionnel le plus fort.
généralement la négative. Une programmation financière efficace nécessite un alignment émotionnel avec votre résultat désiré. Vous devez apprendre à vous sentir financièrement abondant avant de devenir financièrement abondant, le moment le plus puissant pour la programmation financière est quand vous êtes dans un état détendu et méditatif. Vela peut être pendant la méditation matinale en faisant de l'exercice, ou pendant cette période de somnolence juste avant le sommeil. Dans ces états, votre esprit analytique est moins actif, et votre subconscient est plus réceptif à une nouvelle programmation. Les athlètes professionnels utilisent ces principes quand ils visualisent une performance parfaite avant les compétitions. Vous pouvez utiliser la même technique pour programmer les succès financiers en vous visualisant prendre de sages décisions financières, recevoir de grosses sommes d'argent, ou vivre le style de vie que la liberté financière procure. Votre programmation subconsciente affecte non seulement combien d'argent vous attirez, mais aussi comment vous gérez et multipliez l'argent que vous avez. Les gens qui sont programmes pour le succès financier prennent naturellement de meilleures décisions financières. Ils sont attirés par des investissements profitables. Ils évitent les schémas pour s'enrichir rapidement. Ils dépensent sagement et épargnent constamment. La programmation affecte aussi votre niveau de confort avec différents montants d'argent. La plupart des gens ont un thermostat financier inconscient qui détermine combien de richesse ils peuvent confortablement gérer. Quand leurs revenus sont actifs, dépassent ce niveau de confort, ils s'abandonnent inconsciemment pour retourner en territoire financier familier. C'est pourquoi les gagnants de loterie finissent souvent fauches dans les quelques années, ou pourquoi les gens qui recueillent des gains inattendus les dépensent rapidement en achats inutiles. Le thermostat financier subconscient est réglé trop bas pour la quantité d'argent qu'il en rec. Élever votre thermostat financier nécessite une reprogrammation graduelle. Vous commencez par vous programmer pour être confortable avec légèrement plus d'argent que vous n'en avez actuellement, puis vous augmentez graduellement votre niveau de confort avec des montants plus importants. Vous visualisez gérant, en toute confiance des sommes croissantes d'argent, faisant des investissements plus importants, gérant des décisions financières plus importantes. À mesure que votre niveau de confort augmente, votre capacité à attirer et maintenir la richesse augmente proportionnellement. La relation entre votre estime de soi et votre valeur financière est particulièrement importante dans ce processus de programmation. Beaucoup de gens croient inconsciemment qu'ils n'y méritent pas la richesse, qu'ils n'y sont pas dignes de l'abondance financière, ou qu'ils n'ont pas le droit d'être prospères. Ces croyances créent une résistance puissante à l'accumulation de richesse. Votre subconscient ne vous permettra pas de maintenir un niveau de succès financier qui entre en conflit avec vos croyances plus profondes sur ce que vous méritez. Votre subconscient apprend par la répétition et la cohérence, pas par des éclats occasionnels de pensée positive. 5 minutes de programmation financière chaque jour pendant un est infiniment plus puissant que 5 heures de programmation. Une fois par mois, la pratique quotidienne crée de nouvelles voies neurales dans votre cerveau, rewire littéralement votre esprit pour le succès financier. Chaque répétition renforce voies jusqu'à ce que penser à l'argent en termes abondance et positifs devient aussi automatique que respire. Le processus de programmation fonctionne à travers ce que les psychologues appellent la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles voies neurales tout au long de la vie. Chaque fois que vous pensez une pensée, vous renforcez certaines voies neurales dans votre cerveau. Pensez des pensées d'abondance financière de façon répétée, et vous renforcez les voies neurales associées à la conscience de richesse. Pensez des pensées de let financière de façon répétée, et vous renforcez les voies neurales associées à la conscience de pauvreté. Votre cerveau se rewire littéralement basé sur vos modèles de pensée dominance. Le langage que vous utilisez en pensant et en parlant d'argent programme constamment votre subconscient. Au lieu de dire je ne peux pas me le permettre, essayez de dire comment puis-je me le permettre. Au lieu de l'argent est serré, essayez de choisir de prioriser mes dépenses. Au lieu de je suis fauche, essayez je suis temporairement en manque de flux de trésorerie. Ces petits changements linguistiques peuvent sembler insignifiants, mais ils créent des commandes dramatiquement différentes pour votre subconscient à suivre.
Votre environnement jo aussi en rail dans votre programmation financière. Vous entourez d'images, de livres et de symboles d'abondance et de renforcer votre programmation de richesse. Les gens avec qui vous associez influence significative en votre programmation financière. Si vous entendez constamment des conversations sur le manque, la limitation, les difficultés économiques et la lutte financière, ces themes sont programmes dans votre subconscient indépendamment de vos efforts conscients pour penser positivement à propos de l'argent. Comprendre le processus de programmation explique aussi pourquoi les conseils financiers traditionnels échouent souvent. Dar et quelqu'un de mieux budgétaire, de partner plus, et d'investir sagement s'adresse à l'esprit conscient, mais si leur subconscient est programme pour la lutte financière, ils trouveront des moyens de saboter ces efforts conscients, and changement financier durable nécessite de bord la programmation subconsciente, puis d'implanter des stratégies financières pratiques. La programmation la plus efficace combine la compréhension intellectuelle avec l'engagement emotional et la visualisation sensorielle. Vous contentez pas de penser à être riche, vous voyez dans des circonstances riches, vous ressentez les émotions de la liberté financière, vous entendez les sons du succès, vous imaginez même les sensations physiques de tenir de grosses sommes d'argent de designer des documents financiers importants. La distorsion temporelle est un autre aspect fascinant de la programmation subconsciente. Votre subconscient n'y fait pas l'expérience du temps comme votre esprit conscient. Quand vous programmez un succès financier futur avec assez d'intensité émotionnelle et de détails sensoriels, votre subconscient commence à traiter ces succès futurs comme une réalité actuelle. Dans la crise que les psychologues appellent la mémoire future, votre esprit se souvient d'être riche avant même d'avoir atteint la richesse dans la réalité physique. Le processus de programmation fonctionne le plus efficacement quand vous l'abordez avec un esprit de jeu et d'expérimentation plutôt que de besoin désespérer. La désespération crée une résistance émotionnelle qui interfère avec le processus de programmation. Quand vous pouvez jouer avec ces idées, quand vous pouvez imaginer l'abondance financière avec la même légèreté qu'un enfant imagine être un super-héros, vous créez l'état émotionnel idéal pour la reprogrammation subconsciente. Votre subconscient programme toujours quelque chose. Si vous n'y choisissez pas consciemment quoi programmer, il continuera à leur fonctionner les programmes qu'il a acquis inconsciemment tout au long de votre vie. La plupart de ces programmes inconscients ont été installés par des gens qui ne veillent pas aux mêmes maîtrises les succès financiers, ce qui explique pourquoi tant de gens intelligents et travailleurs l'étant financièrement malgré leurs efforts conscients. Prendre le contrôle de votre programmation financière nécessite une discipline mentale, surtout au début. Vos circonstances actuelles essaieront constamment de vous ramener à votre ancienne identité. Rappelez-vous, vos circonstances extérieures sont toujours en retard par rapport à votre programmation interne. Votre situation financière actuelle est le résultat d'une programmation qui est installée il y a des mois ou des années. La programmation que vous faites aujourd'hui créera les circonstances financières que vous expérimenterez dans l'avenir. Pendant cette période de programmation, il est crucial de protéger votre esprit des influences qui contredisent votre nouvelle programmation financière. De la pas signifier limiter votre exposition aux nouvelles financières négatives. Éviter les conversations avec des gens qui se plaignent constamment de l'argent. Être sélectif sur les contenus financiers que vous consommez. Le processus de programmation devient aussi plus efficace quand vous le combinez avec une action financière pratique. Programmer votre esprit pour la richesse tout en n'y prenant aucune mesure concrète vers la construction de richesse crée. Un conflit interne qui peut interférer avec le processus de programmation. Même si vous êtes actuellement fauche, vous pouvez prendre de petites actions qui s'alignent avec votre programmation de richesse. L'aspect social de la programmation financière vaut aussi la peine d'être considéré. L'argent n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est aussi un phénomène social. Programmer des associations positives avec la richesse et les gens riches peut considérablement accélérer votre progrès financier. Au lieu de vous sentir envieux quand vous voyez quelqu'un conduire une voiture chère vivre dans une belle maison,
Vous pouvez vous programmer pour vous sentir excité et inspiré. Le processus de programmation bénéfique aussi de comprendre la différence entre les besoins et les désirs en relation avec l'argent. La plupart de la programmation financière des gens est basée sur les besoins. La programmation orientée richesse, d'autre part, est basée sur les désirs plutôt que sur les seuls besoins. Vous vous programmez pour avoir de l'argent pour voyager, pour le luxe, pour l'investissement, pour la donation caritative, pour la liberté et le quoi. Votre programmation financière affecte aussi votre relation avec le temps et l'argent. Les gens programmes pour la let financière ont souvent des modèles de pensée à court terme. Les gens programmes pour la richesse ont tendance à avoir des modèles de pensée à long terme. Ils sont prêts à sacrifier une certaine gratification immédiate pour la sécurité et la croissance financière à long terme. La relation entre la programmation financière et les valeurs personnelles est aussi importante à comprendre. Beaucoup de gens ont des conflits entre leur désir de richesse et leurs valeurs personnelles ou croyances sur l'argent. Résoudre ces conflits de valeurs est essentiel pour une programmation de richesse efficace. Quand votre désir de richesse s'aligne avec vos valeurs et votre but plus profonds, votre programmation financière devient beaucoup plus puissante. Comprendre le processus de programmation devient encore plus puissant quand vous comprenez le réel de l'identité dans le succès financier. Votre subconscient travaille continuellement pour maintenir la cohérence entre votre image de soi et vos circonstances extérieures. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui a love financièrement, votre subconscient travaillera pour maintenir cette identité en créant des circonstances qui confirment vos lettres financières. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui est naturellement bon avec l'argent, votre subconscient travaillera pour maintenir cette identité en vous aidant à prendre de bonnes décisions financières. Cette programmation basée sur l'identité est souvent le niveau le plus profond de programmation financière, et c'est aussi le niveau le plus puissant avec lequel travailler. Au lieu de juste vous programmer pour avoir plus d'argent, vous vous programmez pour devenir le type de personne qui attire à agir naturellement la richesse efficacement. Vous ne visualisez pas juste avoir $1 million, vous visualisez être un millionnaire avec toutes les connaissances, compétences, habitudes et mentalités que les millionnaires possèdent. Cette programmation basée sur l'identité crée ce que les psychologues appellent le comportement congruent à l'identité. Quand vous vous voyez genuinement comme une personne riche, vous commencez automatiquement à agir comme une personne riche. Vous prenez des décisions financières que les gens riches prennent. Vous développez des habitudes que les gens riches ont. Vous pensez des pensées que les gens riches pensent. Ces comportements créent alors des résultats que confirment. Et renforcent votre identité riche, créant une spirale ascendante de succès financier. Chaque personne riche commence exactement où vous êtes maintenant, avec une décision de changer leur programmation financière et créer un meilleur avenir financier. Ils n'étant pas nés avec des capacités spécialisées ou des avantages que vous manquent. Ils ont simplement compris les principes de la programmation subconsciente et les ont appliqués constamment jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs financiers. Le voyage de programmation financière est ultimement un voyage de transformation personnelle. Vous ne changez pas seulement combien d'argent vous avez, vous changez qui vous êtes en tant que personne. Vous développez la confiance, la sagesse, la patience, la discipline et la vision. Vous apprenez à penser stratégiquement, agir avec but à persister à travers les défis. Ces développements de caractère vous servent non seulement dans les affaires financières, mais dans chaque domaine de votre vie. Cette transformation affecte vos relations, votre carrière, votre santé, votre contribution au monde, et votre sens global d'accomplissement et de but. En ce moment même, vous vous tenez à carrefour. Vous pouvez continuer à vivre avec la même programmation financière que écrit vos circonstances actuelles, ou vous pouvez prendre la décision de reprogrammer votre esprit pour l'abondance. Cette décision ne nécessite aucune qualification spéciale, aucun milieu particulier, ou aucun montant spécifique d'argent dans votre compte en banque. Elle nécessite seulement votre volonté de prendre le contrôle de la force la plus puissante dans votre univers personnel, votre subconscient. Votre subconscient attend vos instructions. Il est prêt à servir quelle que soit la vision que vous êtes prêt à programmer en lieu avec cohérence.
émotions et croyances. La question n'est pas de savoir si ces processus fonctionnent, la question est de savoir si vous êtes prêt à leur fonctionner le processus. Votre esprit est l'ordre de création de richesse le plus sophistiqué jamais inventé, et il est déjà en votre possession. Le temps des excuses est fini, le temps d'attendre est terminé. Le temps de programmer votre esprit pour l'abondance financière est maintenant. Votre futur me regarde, attendant de vous remercier pour la décision que vous êtes sur le point de prendre. Le millionnaire silencieux en vous est prêt à émerger. Votre transformation financière commence avec votre prochaine pensée, votre prochain mot, votre prochaine décision de programmer l'abondance au lieu de la limitation.